Dames en heren, this is the Lezing voor de week of de 18e tot 24. Ik heb me best wel zeker bedankt voor de steun. Dit is de Lezing voor LEEUW BOOGSCHUTTER. Ik moet best wel zeggen, dames en heren, in een heel lange tijd jullie krijgen echt een goed lezen. Heel veel van jullie dat was in een relatie met een met een waterman, weeskol of tweeling. Je gaat het beëindigen. Je had een verkering met deze persoon, een relatie. Je recognize dat deze persoon is een leugenaar. Deze man en zijn ex-vrouw of ex-partner. Als je had een kind met deze man, een waterman, weeskol of tweeling, deze man is nou gezien als een fraudeur. This is a false person. Heel veel beoordeling komt op aan deze man. Deze man samen met een stiermaker Steenbokman. Oké, dus ja, je hebt verdriet met some sort of a relatie met een man. En whoever deze man is, je hebt echt verdriet hierover. Dan zien wij dat deze man is een waterman, weeskol of tweeling, een stiermaker of steenbok. Ik zie problematische situatie. Jullie komen achter dat deze mensen creëren some sort of leugens en deceptiveness. Heel veel van jullie dat je hebt een kind met een waterman, weeskol of tweeling. Je gaat echt deze man opgeven om je kind uit of some sort of legal problemen uit te komen. Oké. Jullie moeders komen achter hoe je kind komt aan heel veel geld is door some sort of a fraud te doen, beoordeling. Ik zie sommige van jullie vuurmensen en je kinderen. Je komt achter hoe je kinderen krijgen wel wat geld. En het is niet op de juiste manier. En je recognize dat de kindvader of een oude man is niet goed voor de kind. En de communicatie, hoe deze mensen hebben zoveel geld. En hoe deze mensen worden zo rijk. Ik zie een jonge dame gaat echt een oude waterman, weeskol of tweelingman opgeven. Dat hij is een false person en een criminal. Oké. So, een man wordt opgepakt. Een man gebruikt een huis om heel veel geld te komen. En mensen, ik zie dat jullie vuurmensen gaat echt deze man opgeven voor de fraud dat hij heeft gedaan. Oké. Een eind komt, een conflict is nou over. Jullie boodschappen some sort of een geheim dat je houdt voor iemand. Whether you was verliefd op deze persoon, je had some sort of a liefde relatie met deze persoon, je behind it, want je recognize dat deze persoon is echt niet een good person. Oké. There's some sort of a contractual overeenkomst voor jullie boodschappen mensen komt tot een einde. Some sort of a affair je had met iemand, dat komt ook tot een einde. Heel veel van jullie hebben gewoon, maak je zorgen over je stabiel. Oké. Je maakt je echt zorgen over hoe zit je stabiliteit voor de toekomst. Mensen nou komen achter hoe een man en zijn vrouw komen aan geld. Die vrouw de dingen dat ze doet en de dingen dat ze doet aan geld aan te komen. Mensen nou recognize dat de player heeft heel veel mensen opgelikt heel veel mensen. This is a player, this is a man that have multiple partners. Deze man is zeer deceptive. Deze man carry the energy and frequency of the devil. En ook de energy and frequency of a false person. This is a zeer false person. A zeer false person. Iedereen nou zie deze man mask veel af. Een jonge dame is gezien, een jonge Leo is gezien als een false person. Mensen nou recognize dat een jonge Leo is niet wie hij of zij heeft gezegd dat ze is. En ik zie verdriet voor deze jonge Leo. Deze jonge Leo is in de problemen gekomen door een oude waterman, weeskol of tweelingman. Dus de waarheid is nou out. Heel veel van jullie ram tussen de leeftijd van ja, een brief komt terug, some sort of a positive news komt in.
op de weekend voor jullie. Zeer positieve nieuws. Dus mensen nou recognize waar heel veel geld ging. Ik zie problematic situatie, dat komt op in het begin van de week. Heel veel, sommige van jullie, sommige informatie was van jou achtergehouden, maar het komt best wel uit waar jullie kunnen situatie op zijn. Verdriet over werksituatie, maar je recognize dat het is best dat je gaat op een nieuwe richting in je leven. Je recognize dat het is tijd voor jou een werksituatie los te laten, oké? En het heeft mee te maken dat je wil gaan groeien, maar als je blijft waar je is, je gaat niet groeien. Mensen nou zien, mensen komen achter hoe waterman hebben een start krijgen. Mensen hebben echt informatie over hoe waterman een nieuwe start heeft krijgen. Heel veel van jullie, veel mensen komen achter hoe een waterman had some sort of a new start krijgen. Het is dat deze persoon was niet eerlijk, oké? Jullie jonge man of vrouw, je hebt geen vertrouwen in een jong waterman, weeskal of tweeling. Ik vind dat je vindt dat this person niet eerlijk. Ja, je vindt this person niet eerlijk. En ik zie dat je vindt een stiermaker of stembok person een zeer positive person. Maar whoever this waterman, weeskal of tweeling person is, je bent zoiets als, ja, ik vertrouw je niet, weet je. Dus ik zie dat je bent zo blij, jullie jong Ramli of boodschatten is zo blij, omdat je recognize dat een stiermaker of stembok person is zeer eerlijk en oprecht. Deze person heb je heel veel dingen geleerd, oké? Maar ik weet niet wat het is, maar ik weet niet als deze person is je vriend of je kennis of zo. Maar je vertrouwt deze persoon niet. Je vindt dat deze persoon is een leugenaar. Oké. De energie van 3 dimension. Sommige van jullie hebben geen ground op te staan in deze week. Dus dit is geen week om some soort van beslissing te maken. De energie van de magie is hier. De energie van de magie laten zien dat hey, dit is de week om dat nieuw start te doen. Dit is de week om dat beslissing te maken, oké? Dus this is a good week om een beslissing te maken waar je stap over of whatever je doet, maar dit is de week, oké? Dan een corporation institution komt achter iets over een jonge person. Dus een young person is een waterman, weeskal of tweeling, oké? Een corporation institution is nou achtergekomen iets over deze persoon. Dus moeilijkheid, het wordt een vast week. Oké, nieuwe start komt op voor jullie water sign. Nieuwe start. Daar is best wel. Ja, nieuwe start komt op voor jullie mensen. Een huge succes. En zoals jullie, veel mensen gaat de succes geven. Of je gaat even een goede woord ingeven voor een stiermaker of stembok, omdat deze stiermaker of stembok person, je recognize, oh my god, het is echt een goede persoon. Deze persoon, die doet niks tegen mensen en dat soort van dingen. So, ik zie dat jullie veel mensen gaat echt some positive start, or deze persoon gaat het ook voor jou doen. Maar ik zie dat je werkt met deze persoon en deze persoon leer je heel veel dingen. En dat gaat je nemen in de toekomst, oké? Dus there is succes op het eind van de ritme. And especially if you have a stiermaker of stembok person that help you, daar komt succes op de markt van de ritme. Het is een goede week. Het is een week voor verandering te doen. Ga daarvoor. Namaste.